erectile dysfunction and overall health. This study showed that men with erectile dysfunction were more likely to be hypertensive, more likely to have cardiovascular disease, more likely to have dyslipidemias, diabetes, and other health issues. Another study followed in 2005. This was very widely publicized in the United States. This study included almost 10,000 patients. Of these, about 50% had erectile dysfunction at the start of the study. In very large number developed erectile dysfunction within the study. And what they found was quite fascinating. When they looked at traditional risk factors predicting cardiovascular events, erectile dysfunction was statistically significantly associated with a cardiovascular event. In a multivariate analysis, patients who had erectile dysfunction were 45% more likely to suffer a cardiovascular event during the course of the study. In what erectile dysfunction predicted was quite diverse. It predicted a myocardial infarction, stroke, TIA, and first cardiovascular event. When presented graphically, this is what their data looked like. As you can see on the graph on the left, the traditional risk factors that we use to predict cardiovascular disease, such as cholesterol level, BMI, age, family history, and others, family history. These traditional factors were less able to predict a cardiovascular event than erectile dysfunction. Only diabetes and tobacco use correlated more closely or had a higher risk of cardiovascular event or predicted a higher risk of cardiovascular event. What this study also showed is that while erectile dysfunction predicted the first cardiovascular event and myocardial infarction, it was most predictive of strokes and TIAs. До інсульту та ішемічної атаки, аніж інфаркту міокарда та перша серцево-судинних катастроф. What this study also showed, the time to cardiovascular event
was also a function of time from onset of erectile dysfunction, meaning the more years a particular man had with erectile dysfunction, the more likely they were to have a cardiovascular event. І ще один важливий висновок, який можна зробити з цього дослідження, чим довше пацієнт мав еректильну дисфункцію, тим більше в нього був ризик серцево-судинної катастрофи. This study followed, this is in 2008, this is a European study looking at a large number of men in Netherlands. Наступне дослідження 2008 року вже європейське, проведено в Нідерландах, велика кількість пацієнтів популяції була до нього залучена. And what this study showed was that erectile dysfunction was better able to predict cardiovascular event than the Framingham risk stratification, which is a common stratification tool used in the United States by cardiologists. І висновок, який можна зробити з цього дослідження, що наявність у пацієнта еректильної дисфункції є сильнішим фактором ризику, ніж стратифікація, бо має більшу статистичну значимість, ніж традиційно використована в Штатах, наприклад, схема стратифікації ризиків за Фрамінгемом. What the study also showed was that the severity of erectile dysfunction mattered. Men with more severe erectile dysfunction, as shown in this graph, were more likely to have a cardiovascular event. Наступний висновок з цього дослідження є тяжкість еректильної дисфункції. Чим тяжча ступень еректильної дисфункції, тим вищий ризик серцево-судинної катастрофи. There are other studies, these are just a sampling of studies, there are other studies showing a similar association. І є також декілька інших досліджень, які показують наявність цього зв'язку між еректильною дисфункцією та серцево-судинною катастрофою. And some of these more recent studies also specifically target men with diabetes mellitus. Один з нещодавних досліджень йому розглядалися пацієнти з еректильною дисфункцією і наявним у них цукровим діабетом. And even in diabetic men, erectile dysfunction is a very strong independent predictor of coronary artery disease. І доведено, що у пацієнтів з діабетом наявна еректильна дисфункція є дуже сильним незалежним предиктором ішемічної хвороби серця. And this is yet another study, again this is in diabetic men. And as you can see, there is a significant difference in survival among diabetic men according to their erectile function status. Наступне дослідження виявило, що існує сильний зв'язок між наявною у пацієнтів з діабетом еректильною дисфункцією і летальністю. Just the presence of relatives. This is a meta-analysis combining the data from several recent studies, again reinforcing the association as when the data was combined, with patients with erectile dysfunction being almost 2 times more likely to have a cardiovascular event. Саме мета-аналіз декілька досліджень, де досліджувалося, розглядалося зв'язок між еректильною дисфункцією та серцево-судинними катастрофами. The summary is that men with diabetes and erectile dysfunction were almost twofold. Their risk was almost twofold as compared to men without erectile dysfunction. І у пацієнтів з наявним і діабетом і еректильною дисфункцією ризик серцево-судинної катастрофи був twofold, twice. Майже вдвічі більше, ніж у пацієнтів без еректильної дисфункції. This study is very interesting. This is another European study. It studies these patients in reverse. Наступне дуже цікаве дослідження ретроспективне, також проведене в Європі. They actually looked at 300 consecutive men who presented with acute chest pain to the emergency room. До нього було залучено близько 300 послідовних пацієнтів чоловіків, які звернулися до шпиталю з гострим болем в грудях. And 2/3 of these men
with the first onset of acute chest pain had erectile dysfunction, new onset erectile dysfunction within on average of 39 months prior to presenting to the emergency room. І опитуючи всіх чоловіків, виявили, що дві третини з них вперше виявленим гострим болем в грудях мали протягом останніх 39 місяців еректильну дисфункцію. Almost 70%. Тобто майже 70%. So the conclusion of the study was that ED appears to be an early warning sign of heart disease. І висновок можна зробити, що еректильна дисфункція є ранньою застережуючою ознакою захворювання серця. And this is probably the single most important slide of my talk. Це, можливо, єдиний найважливіший слайд з моєї доповіді. Red line is men with erectile dysfunction. Червоно позначені чоловіки з еректильною дисфункцією. Blue line is men without erectile dysfunction. І синім чоловіки здорові. So think about it. Men in their 40s with new onset erectile dysfunction are 48 times more likely to have coronary artery disease or cardiovascular event than their peers without erectile dysfunction. 48 times the risk. Просто уявіть собі, що чоловіки в свої 40 плюс до 50 мають 48 разів більший ризик ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних катастроф. As compared to a 5-fold risk increase for guys in their 50s. В порівнянні з чоловіками з наявною у них еректильною дисфункцією після 50. 2.5 times the risk for guys in their 60s. У чоловіків з еректильною дисфункцією після 60 ризик серцево-судинних захворювань в 2 рази більший. As opposed to only 30% for older patients. І у чоловіків, що мають еректильну дисфункцію після 60, ризик серцево-судинних катастроф всього лише на 30% більший. So what this data shows is that ED is a greater risk factor at younger age. Отже, висновок цього графіку, що еректильна дисфункція є дуже важливий фактор ризику, якщо вона виявлена в ранньому віці. And again, I want you to think about that number, 48 times the risk. Я хочу, щоб ви просто задумалися над цим числом. Ризик підвищений в 48 разів, якщо еректильна дисфункція з'являється у чоловіка рано. And then I want you to think about the following question with that data being in the background. Can you think of any other test for cardiovascular disease that's easier, cheaper, and as effective at predicting future vascular-related events? Наступне, що ви подумали, уявили собі, чи є ще якийсь більш дешевий, простіший і ефективніший тест, який попрогнозував майбутню серцево-судинну небажану подію. And the reality is such test doesn't exist. В реальності такого тесту просто не існує простішого, ніж виявити еректильну дисфункцію. So how does one diagnose erectile dysfunction? Okay. Obviously, the easy route is just to ask the question. But there are obviously very easy standardized tools, such as the one shown on that slide. Існують дуже прості стандартизовані інструменти, можна сказати, як ця анкета на даному слайді. So it's a simple one-page questionnaire, validated questionnaire, where a patient answers a few questions and you get yourself a very direct result. Дуже проста анкета на одному аркуші папіру вміщується, пацієнт відповідає на 5 питань, отримує бали, потім вони підсумовуються і відповідно до них оцінюється наявність еректильної дисфункції та її тяжкість. So before I get to the main message of this talk, I want to spend a few minutes to talk about the link. So what is the link between heart disease and erectile dysfunction? До того, як підійти до основного меседжа моєї доповіді, давайте подумаємо декілька хвилин, чому ж існує зв'язок між цими двома частинами організму. So clearly the common denominator here is the vascular tree. Дуже ясно, що це там є судини, і якийсь, мабуть, є судинний зв'язок.
Of course, one possibility for the association is that they share common risk factors as shown in this table. Також і серце, і шлем, вони мають ті самі фактори ризику своїх захворювань. But the reality is that majority of the analyses I showed you controlled for these risk factors, so that doesn't seem to be part of the story. Majority Of the studies controlled for these statistically. Більшість досліджень контролюють ці фактори. So the story seems to be related to the vascular bed. Тому ми думаємо, що все ж таки причина полягає в судинному ложі. And believe it or not, that hypothesis dates back to at least 1970s. І можете вірити або не вірити, але гіпотеза була висунута вже в 70-х роках минулого століття. The early thinking on the association was that since the penis is supplied with smaller arteries as opposed to the heart, Гіпотезою було те, що пеніс кровоснабжається артеріями невеличкого діаметру в порівнянні з серцем. you start seeing the effects of vascular disease earlier. І тому там проявляється судинне захворювання раніше, ніж у серці. And that's definitely part of the story, but not the entire story. І 100% в цьому є раціональне зерно, але, мабуть, це не вся відповідь на питання. And the reason why it's not the entirety of the story is that there are studies out there showing that many men with coronary artery disease have normal ultrasounds and normal blood flow through their penile arteries, pudendal arteries. І на підтвердження того, що це не вся відповідь, є багато досліджень, в яких показано, що доведено, що пацієнт з такою дисфункцією може бути притом нормальний кровотік у пенісі. There are also anatomic and pathologic studies showing that the size of the arteries doesn't necessarily decrease in majority of these patients. І також є патологічні дослідження, що доводять, що розмір діаметру судин також не завжди Decrease. не завжди зменшує цих пацієнтів. So it appears as if there are two contributing factors. One is the size of the blood vessel, but the other, without a doubt, is endothelial dysfunction. Виявляється, що є два фактори, що призводять до еректильної дисфункції. Перше – це розмір судин, а друге – це дисфункція епітелію, пошкодження епітелію. So that seems to be the link between the two. І ми думаємо, що це зв'язок з цими двома захворюваннями. In summary, hopefully I've been able to show you that ED does seem to be, erectile dysfunction does seem to be a barometer of health. Підсумовуючи, я думаю, що я вам все-таки довів, що барометр здоров'я є еректильна дисфункція. Especially in younger men, ED does predict early death. Особливо у молодих чоловіків наявна дисфункція є предиктором ранньої смертності. I've shown you plenty of data that, and there is a lot more, that men with erectile dysfunction are at a higher risk for cerebrovascular event. Я навів вам дуже багато даних на користь того, що еректильна дисфункція є серйозним фактором ризику серцево-судинних катастроф. And it appears to be an independent predictor, independent of other factors for cardio and cerebrovascular events. І також виявляється, що еректильна дисфункція є незалежним предиктором серцевих та цереброваскулярних подій. And here is a special message, and the main message to you guys as anesthesiologists. І от наступним іде особливо окрема послання меседж для вас, анестезіологів. So boiling this talk down to the following two sentences, reducing the talk to two sentences. Скорочую до двох речень нашу доповідь. The first message is consider erectile dysfunction screening as part of your preoperative assessment. Перше, розгляньте скринінг на еректильну дисфункцію як частину свого доопераційного огляду пацієнта. It's cheap, it's easy, and it's effective. Цей скринінг є простим, дешевим і ефективним.
And the final message is that in men with premature erectile dysfunction, without a clear underlying cause, especially those younger than 55, strong consideration should be given to cardiovascular evaluation. Якщо ми знайдемо пацієнтів, особливо молодих пацієнтів, еректильну дисфункцію без чіткої ясної причини, будь ласка, особливу увагу приділіть дослідженню серцево-судинної системи, бо там можна очікувати на проблеми. On that note, I thank you very much for your attention, and I'll be happy to take questions.